Hello, welcome to Materials for Engineering class. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ನಾವು Unit 4 Non-Metallic and Advanced Materials we will learn about, and today's course outcome is you will be studying about what are the different properties of ceramics. As we continue, we'll have a quick recap of what we learned in the previous session. In the previous session, we learned about what is a ceramic, what are the classifications of ceramics, ಮತ್ತು applications of ceramics. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we will learn again ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we'll have a recap about ceramics, classification, property, applications, ಮತ್ತು at the end of the test we will have a test, that is a MCQ, which is nothing but the multiple choice question. So before even we start the class, as usual practice, we have to learn about few of the keywords. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎರಡು ವಸ್ತುನ ನೀವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಸ್ತುನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬ್ರೇಸಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಟ್ ಅನದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ಗ್ರೈಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ರೇಸಿವ್. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಟ್ ಆಗತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ರೇಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ವಸ್ತುನ ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ವಸ್ತು ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕದಾಗೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಒಂದು FCC ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್, ಇನ್ನ ಒಂದು BCC ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್, ಮತ್ತು HCP hexagonally closely packed ಅಂತ we've learnt about this. So ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದೇ, ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Expansion. As I told you just before, when you are applying ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್. ಅದೇ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I hope you're clear with the keywords. Let's go ahead. Ceramics. As I told you, we'll again have a recap of the previous class. Ceramics andre artha enu? If you were asked to define what is ceramics andre, you will have to write down a ceramic is an inorganic, non-metallic solid made up of either metal or non-metal compounds that have been shaped and then hardened by heating to high temperatures. So ಅದನ್ನ ceramic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So in general, ನಿಮ್ ceramics ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ you should be able to recollect 3 properties of ceramic. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ceramics are hard, ceramics are corrosion resistant, ceramics are brittle. ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೋಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅದು ತುಕ್ಕಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕರೋಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೀಳ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ ಮುರಿದೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. As I told you at the beginning of the class, as
we learnt about non-metallic. Non-metallic andre, as I told you, it does not have iron content in it. So aluminium, adu metallic alva? Is it non-metallic? No, it is metallic. So non-metallic example we have to give andre plastic is an example of non-metallic. So ceramics hege sigute? ಸೊ ಅದು ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ceramics are hard, ceramics are corrosion resistance, ceramics are brittle. Now, again, as we already had learned, the classification of ceramics, there are classifications of ceramics are classified as functional classification. Adrali we have alumine, abrasives, pure oxide ceramics, fire clay products, inorganic glasses, cementing material, rocks, minerals, refractories. Idu classification of ceramics. Next is structural classification prakara ceramics na crystalline ceramics mattu non-crystalline ceramics, glass bonded ceramics, cements it is classified as. So what are the two classification of ceramics andre functional classification mattu structural classification. Functional classification andre ಆ ವಸ್ತುನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. Structural classification andre ಈ ವಸ್ತುನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ another ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಬಹುದು, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್. As I told you earlier, today's class we will be discussing about the properties of ceramic material. So properties of ceramic material alli we've already learned properties enidyo it is generally applicable to all the materials will have certain properties. Properties ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? It depends upon the structure of the material. ಸೊ ಅದು ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನು ವೇರಿ ಮಾಡಬಹುದು. That is what we have learned earlier. So first property of ceramic we will talk about mechanical properties. Mechanical anta ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ what should come into your mind? Mechanical andre all the properties that are related to applying force or applying load. Okay, that is called as mechanical properties. So now ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೂಕ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಲೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಎರಡು ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆನ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಶೋನ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನು? ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇಸ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಿ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ compressive strength will be more than the tensile strength. Next, these are non-ductile and brittle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Non-ductile ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What do you mean by ductility? Ductility is the ability of the material to be drawn into thin wires which can be drawn. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎಳಿತೀರೋ ಅದನ್ನ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. But then in case of ceramics they are non-ductile. Brittle ಅಂತ ಏನು? As they have shown an example over here, ಒಂದು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದಾರೋ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಡ್ಜಿಗ್ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬ್ರಿಟಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
So this is about the mechanical property of ceramic materials. As we continue, below recrystallization temperature, non-crystalline ceramics are fully brittle. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, certain temperature ಇರುತ್ತೆ. So recrystallization ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ತಿರ್ಗಾ ಈ crystalline structure ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡಿ, crystalline and non-crystalline ಎರಡೂ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. crystalline ಅಲ್ಲಿ it is uniformly organized, non-crystalline ಅಲ್ಲಿ it is there, it is all bonded together, but uniform arrangement ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಚೈನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿದ್ದು ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. Next mechanical property is elastic modulus of ceramic is usually higher than for metals because ceramics are bonded either covalently or ionically. This bonding is stronger than metallic bonding. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ elastic modulus of ceramics is usually higher than that for metals. Elastic modulus, Young's modulus, elastic modulus ne Young's modulus anta karitivi. As you continue your studies, your journey in the field of mechanical engineering, nimge ee Young's modulus athwa elastic modulus idara symbol capital letter E irutte. Idara vishayavagi nimge gottagutte. But for now you can try to understand the graph that is being given over here. Idralli different materials in a Young's ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. ವೇರ್ when you start from alumina, silicon carbide, cermet, single crystal sapphire, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, elasticity is a temporary deformation. Andre what will happen, when you're applying load it will deform, and when you take out the load it will again regain its original shape. That is called as elasticity. So Young's modulus ಅನ್ನೋ property ಏನಿದೆಯೋ it is higher than for as compared to other metals for ceramics. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, forget about the crystalline structure. Crystalline structure it is non-crystalline, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ರಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೀವು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಈ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ರಿಂಗ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ನೌ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೆರಾಮಿಕ್. ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್ಸ್. ಈ ತರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್, go outside your house and just see an electric pole. You will be able to see this component attached to an electric pole. And then, so as we repeat, ceramics have low electrical conductivity and electric insulators fall into two general classification. ನೀವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪೋರ್ಸಿಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ.
So porcelain is also a type of ceramic. Classical electrical porcelain anta karitare. Adu high ಮತ್ತೆ low tension service use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next, there are special types of ceramics, rutile, high alumina. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ properties, wherever it is required, it is used. And most of the ceramics have dielectric strength. It is the ability of the material to withstand electrical breakdown. Andre artha enu? So whenever you have some short circuits, so ಏನಾನ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಪಗೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವೇವ್ಸ್ ನ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. As we continue, next we will learn about the thermal property. Thermal property andre artha enu? Thermal anta andida takshana it is related to heat. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, the ceramic materials have a low thermal conductivity. ಅಂದ್ರೆ if you notice so many bulbs ಆಯ್ತಾ, ಆ ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಕವರಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಬಿಸಿ ಆದ್ರೂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, since they have a very low thermal conductivity. Ceramics have a low electrical conductivity and as well as ceramics have a low thermal conductivity. Also, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ನೋಡಿ, the ceramic materials thermal shock resistance is the ability of resist cracking or disintegration of the material under sudden change in temperature. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಕಪ್ಪಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಪ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೆನ್ ಯು ಪೋರ್ ಅ ಹಾಟ್ ಕಾಫಿ, ಹಾಟ್ ಟೀ ಆರ್ ಹಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಅದ್ ಕ್ರಾಕ್ ಆಗತ್ತಾ? ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಥರ್ಮಲ್ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಎಷ್ಟೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇರೋ ವಸ್ತುನ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಶಾಕ್. ಸೊ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಶಾಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಅವರು ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವೆರಿ ಕಡಿಮೆ, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. The coefficient of expansion is low. ನೀವು ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, isn't it? ಸೊ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the coefficient of expansion is low. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ the coefficient of expansion is low. So the advantage of ceramics is that it has low electrical conductivity, low thermal conductivity, and also the coefficient of expansion is low in case of ceramics. Now is the question time. The first question is, compressive strength is due to a push force, pull force, shear force, none of the above. You will have to think and answer. Ceramics have dash compressive strength than tensile strength. Equal, greater, lesser, or is all these options not applicable? Ceramics have bonding, stronger metallic bonding due to high elastic modulus, high Young's modulus, high value of E, all of the above. As I told you during the class, elastic modulus, Young's modulus, ಅದು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಇ.
So what is the answer? So it is obviously all of the above. So ceramics have bonding, stronger metallic bonding due to high elastic modulus or high Young's modulus. Elastic modulus or Young's modulus is represented by the symbol E. Ceramics have dash electrical conductivity. Low electrical conductivity, high electrical conductivity, no electrical conductivity, or is it equal electrical conductivity? If you recollect, what is it? Yes, ceramics have low electrical conductivity. Low coefficient expansion of ceramics. Adu ya property? It is a mechanical property, optical property, thermal property, electrical property. So anything related to expansion. Expansion yavagagate when you are in case of ceramics. Coefficient of expansion anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ceramics ಯಾವಾಗ expand ಆಗುತ್ತೆ ಅದು heat ಮಾಡಿದಾಗ. Heat ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ it is related to what? It is thermal property. Dash is the ability to withstand electrical breakdown. Dielectric volt, dielectric strength, dielectric power, dielectric constant. So, strength ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಅದು breakdown resist ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. So, ಹಂಗಾಗಿ dielectric strength has the ability to withstand electrical breakdown. Ceramics are hard, brittle, ಅಥವಾ non-ductile brittle, ಅಥವಾ malleable ductile, ಅಥವಾ brittle ductile. Special bodies such as rutile, high alumina are used for high frequency insulation, high frequency conductance, high frequency capacitance, ಅಥವಾ none of the above. Teeth filling. ಟೀತ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟೂತ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ resin fillings, ceramics, porcelain, or is it both tooth fillings and the porcelain as the option? Methods of joining ceramics. So ceramics na heng join ಮಾಡ್ತಾರೆ? Adhesive, brazing, glass sealing ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಅಥವಾ bonding and welding is done? ಅಥವಾ shrink fit, screw thread, bolting ಮಾಡ್ತಾರಾ? Or is it all of the above? So the answer for the above questions you can cross check over here. I hope the session was interesting. Thank you.